So we are learning Azure DevOps. So for the Azure DevOps is our ultimate goal. So Azure DevOps is a tool is that is in a software. Uh, we use one tool is Azure DevOps. It's provided by the Microsoft. So for that Microsoft we using only Azure DevOps, not only Azure DevOps, we are using the cloud environment and some of the tools, some of the programming logics. So requirement, our aim is Azure DevOps, but we are depending some of the tools like networking requirement, commands requirement, cloud requirement. So how much we required, that's only we learn. That's the thing. So Azure DevOps is a Microsoft provider. Like we having open source tools like DevOps tools. We will when searching in internet, we will find a lot of things. Hell means maybe tens, thousands, and hundreds maybe. So he's saying a lot of things. Jenkins, one is this is also main DevOps tools. Actually, DevOps tools means main DevOps tool and supporting DevOps tools. It is divided into two category. Like main means it is a DevOps tool. So through DevOps tool, we will create a CI/CD pipeline. Like pipelines, we can create pipelines. That is the main ultimate for the DevOps. But remaining also DevOps tools, it will be supporting and utilization based on our requirement of our pipeline. So DevOps tools is this is not correct exactly. This is Jenkins is correct. This is Ansible also DevOps tools, but not a CI/CD pipeline like. So they see that this is a practice. What is a practice? Continuation integration, continuation deployment, continuation delivery. When we discuss about DevOps, continuation integration, continuation deployment, continuation delivery, we will see every time we will say this our achievement is that build and release our continuation integration, continuation deployment. Continuation integration means we'll attach the we will develop the we will give the next environment development or next upcoming for the code development like and we will deliver continuously automation. And, normally we will previously software development totally manual. So after developing testing and things, these are things happen now. Everything is automated through pipelines. The pipeline means one stage is interlinked to the next stage, like that. I will show the pipeline images, DevOps pipelines images. So this is like if you see that this is a pipeline. So what is this thing? This is a one task or one work, one activity. This is one activity. So it activity completed automatically. It will go for the next and it will start automatically. And it will. What are the things you forgot? You know don't interest all. If you know want to understand also no issue. But this is a link. This diagram how is thing is. Mention see that. So every activity or every work, one task. So normally we say that task is a work or activity. So activity will be linked to the next activity. This activity linked to the next activity. So like that it will go for the automation. Means no need to manual interruption there. So no person need to start next activity. This is the pipeline automation will do by the DevOps engineer. So using how we are achieving this one using DevOps tools and some script. Means script means some part of the logical programming logical. How you can find now suppose if you want the script, you can find in the Google easily, or otherwise you can know things. How it means you want to add the one some x plus y equal to z. So the in the programming of shell means Linux environment, you can write in the Windows, and we can write in the Mac, and we can write in the Python programming. Normally you everybody listen.
So if the for the that purpose you no need to learn Python everything. You know to need how to use x is the variable declaration and y is the declaration, x plus y, you know the plus. So how we will print that value. That's a simple things three need to know. That's the only. You know to no need to learn everything programming. That's a DevOps engineer. So DevOps engineer will work with the developer as well as operation team. So developer programmer means so he will write coding continuously. So and operation means we need for writing the code for writing code and applications like 100 application or anything. So we need one mobile 100 devices. So that operation environment, that operation to work that application, so we will facilitate one environment location, that is the servers, 100 software programmers, java requirement. So if you want to write if you want to execute any application or any software, so that required some based on the environment. So that environment if you not having providing, so it will can't run. That's the important. So if you want to run java application, you need your some java softwares, java development run environment in your laptop, in your computer. And if you run the mobile android application, you can't run on the windows system because that is not suitable for running the android application, because it is not having a running environment. So the running environment need to provide for running the applications. That is a java or mac apple apps or .NET, python. So everything every different we having a lot of different applications in the world, like web application. So web application means so we can run only this browser only, not in your system everywhere. So like if you want to run the pdf application, pdf file, so you only open in the adobe or otherwise some adobe pdf readers, that application only. So please understood that for any application running means that that requirement some environment, that's requirement some requires. So some requirements is there, so that requirements is having your system or hard drive, hard engine, you whatever thing machine, we, so then only it will work, otherwise it will fail. So any application, any software you are learning means you first you will install some applications, because based on your application requirements. That's the thing important. That's why if you want to run use git or anything softwares, then you will install that git software, because of your requirement environment it will be created. That's the thing. So like that we having a Azure DevOps we are learning. So it is a Microsoft DevOps tools. And so this is the source code management, why we are using git and github. So like that Azure repos is there, we already discussed. So what is the DevOps? I told previously, DevOps is the bridge or culture, so between the developers, means programmers and operation. So server anything maintenance, we are bind, we are linking with both team. And whatever project like python, .NET, java, PowerShell, Node.js. So lot of Ruby, some software lot of there. So any software is there, any project, we are the engineers, bridge between two team. So Azure DevOps is the one of the main tool. This is the main tool. Using DevOps tools, we will create a pipelines like say continuous integration, continuous delivery. This is the important. These are the things. So as well as we will run Microsoft Azure. So Azure DevOps is the DevOps tool, and Microsoft Azure is the cloud environment. Will be the cloud means remote, and means it will lying in the world of geographical region some data centers. So there is a software servers maintained by the Microsoft.
So that location we will create our Windows system, Linux system, our servers, different software programs. So we are using cloud environment means it is remotely hosting. Hosting means provision, provide, we are keeping there. So normally we will install any software anything in your laptop, but we will create in softwares and programs or well as systems, PCs or anything in the cloud environment. That is the cloud. So that cloud having lot of facilities. Means we can create a lot of hell of applications designs. So it is providing a lot of things. I will show what is a cloud. So this is a Microsoft Azure. So for the cloud environment, we need to speak with like uh, suppose some Srinivas is in the remotely way different location like is in Mumbai, I'm in Hyderabad. So how I communicate with Srinivas? I can communicate with mobile, I can communicate with WhatsApp. I can communicate with Telegram. I can communicate with Facebook chat, video calls. Like I can meet with Google Meets or Meets Teams or anything like that. So there is a communication method happening using some tool, that is a WhatsApp, Facebook, Google Meet, these are things. These are the things, methods, the method of how you are communicated with Srinivas today. Means I using Google Meets, I communicated. Tomorrow I will use Facebook, WhatsApp. So like that, there is a communication method is there. So like that, if you want to communicate with the cloud, so we can't direct speak with cloud. You need one account, and there is a subscription means like your Tata Sky subscription plan is also there, like that only. So how much pay you can utilize your channels list, so like that. This is a cloud. So I want to do some activity, I want to create something. So I can't create it here directly. So already I have account I taken. So I can create with communication with UI. UI means GUI, graphical user interface. This is the graphical user interface means we can find a symbol, image, we can identify with visual, we can visualization with visual pictures. This is the important of GUI. But as well as CLI is the one of the our previously I said that CLI is the command tool integration. See, command line integration, CLI. So here we need to imagination, visualization our requirement, and we need to get the requirement with using commands. So what is the command? When we will give come instructions with already predefined commands. So like come means it will understood that language, and it will come related, that activity will be performed. So I dir means directories. So I when I type in the directory in this folder, these are the directory we having. Like make a directory means it will make the directory. CD ante say change the directory. So when to we are going to the directory, like that we have to visualize our requirement and imagine our requirement, and we will do the activity in CLI, command line interface. This is normally programmer developer using this thing, because in IT world we need to visualize the things, and after only we can apply. We can't see everything, because we will say that this is like in this software is there, and means I can't see show that software like visualization everything. I can imagine and will give picture only. You need to also imagine that thing, and you need to realize that things are like this only in software. So otherwise everything is not can't see like this is like imagination, because software is the imagination thing.
So we having like these are the applications. Say server normally any software development any things you learn listen database normally we listen frequently SQL database Cosmos DB virtual machine. So storage means storage disk your system also having 1 TB storages. So active directory means so you having some name. So like register you take the attendance in your schools in days the school days register 8th class and 10th class register and there is a mention with the every student and there is a uh, rule number also they will so like that this is the active directory like that. So monitor means we want if you are creating windows system or any system in the cloud so how you can watch how it is performance, CPU how it is low, how many members log in system. That's we can watch. So it is advice like that. There is a lot of services there. So cloud, it is a future development. Already it is highly utilization by every company. Previously in companies or in schools and everything. Their requirement laptop or servers they're maintaining their company locations now they are removing these laptops and servers and they are utilization the cloud because it is cheap and it is like pay as you go means how much utilization then only it will give bill and there is a no hidden charges. So if you not using it will not give any single price and you need no need to maintain servers suddenly your server down something issue will happen and upgradation some software upgrade it will not updated it will be struck up. So lot of things will be there maintaining servers. So these much of the problems it will eliminate and we are if you want not required then we will stop the activities our servers and things. So there is more flexi so we can serve more customers from our location to the entire world. So every location like how we are locations is there I will show. See that region is that you and your customer now VM are the our regions. Regions are location. US almost all are knows. US means United States. West US there is a geographically some distance maintained and there is a data centers means servers. So their locations they maintain. So we can create a application US location and we will give US people Asia. So like that these much of locations every location we having a servers data centers. Asia Central India we having data center. In Hyderabad also we will getting the big biggest Microsoft server data center we are getting. So like that there every location is uh, we can serve with our customers requirement based on your software applications. So this is a CLI. It is a communication tools like Facebook, WhatsApp. Previously, I said that. So based on this tool, we are using communicating with this Azure cloud, and we will create machines and things. So boards is there, networking. Some networking concepts we will learn. Okay, and virtual machines. What is the virtual machines and things, and storages and authorizations means authentication authorization is a two part means when we if you want authentication
Azure Prime, so, sorry, Amazon Prime. You can't authenticate to Suresh, mute, can you mute? So Amazon Prime or Netflix, you know already. So you can't direct utilize Amazon Prime all thing. So you need one account. That is a authentication method. So first you need one account, means that is a authentication. So you having a your user ID will be in the their active directory, means register. So then you can log into the Azure Prime, but you can't access every services, their plans, subscriptions, because there is a subscription plans is there. So authorization. So for that, some sequence serials and they give some authorization for that service resource. They give some authorization for the their plans. So based on the authorization only we will access some services, that is the authorization. So two parts will be there in the softwares. Authentications means login and authorization means so to access the next levels. So that is a subscription like, so there is a plans they given. So if you try means trial purpose only. So like that, this is a two part. Authorizations and authentication is the one part. So this is active directory means register, simple. So monitoring I told already. So Artifactory we will come one by one. So please please ask any doubts, and we will learn one by one tool and one what is the utilization, what is the purpose, and how we utilize it. These are the things we will learn. So if I start the git, what is the, I will start the git, and I will explain what is the utilization, what is the purpose. First you hard and compulsory remember that what is the use of that git. Otherwise what I am saying, how utilization, how I am designing a framework means it is not understood. Because when you using the what is the use of this any tool, a screwdriver or any tools, then only we can best way we can utilization is softwares and in our physical in the world. That's the thing. So understand the what is the use of tool first, and how we can what environment it needs. Two parts. First, any software, it is not applying to the only uh, DevOps, not only. So so if you learning some, if you learning any course or any software, you need some tools. So the tools will you know that A or B, comma C, like that. So then what is the next method? So you know the A, what is the use? What is the use of A, and how you can utilize it? You can use. That's the second method. And for the using A, this is A means one software tool. For the using A, you need running environments. So
you need to provide some of the environment in your laptop or your cloud or in any location. then then we can run this a tool or software application. then we will then we will start the using using a then only. So first we will learn to some purpose of the software. So there is some tools like identified some 1 to 10. So we need to use 10 on compulsory, but based on requirement. Every time 10 tools we not use at the same time, but we have to know 10 tools. But mostly our main aim is A and B, C, D dependency softwares. So we need to know some of the requirements. And for running A we need some, what is the A means, what is the A and what is the use of this, we need to know. Then A requirement for running this one, some environment like Java, .NET, Python, Ruby. So these are things requirement. So account, free account or trial or CPU, high CPU, low CPU, like that. Then we will start the using A. So for the in using A time we are using means we are using commands, using best way utilization commands. So we are using means we are using commands only. So best way utilization means we need to know thoroughly. This is the need. So means for this one we need to spend time, spend some of practicing time. Then only it will become true, real. So using means you know the commands, and commands it is as simple as a, in school days maths. So maths will be when you see the problem it will understood like it will getting correct and everything. But when going to the exam it will fail. So because maths need practice, these also same. So using best way we know that 10 commands in your mind, but we can't utilize this when you are doing practice or when you are doing your requirement in your lab, because you need practice. That's the thing. That's the simple and means. So any software need these are the things, please understood. uh, I want to discuss each person. So this is not as a requirement. If you give some feedback, I came to know that you understand something. Can you speak up and something and tell me that if you want to run the one software, I give an inputs. Please give one by one. Suresh, tell me the what is the requirement of one software to run. I give you presentation screen and understood explain, because you can explain here no without fear. తెలుగు అయినా పర్లేదు సురేష్. సార్. మ్. నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ రన్ చేయాలంటే, సో ఈ బోర్డులో ఉన్నది చెప్పమ్మా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయ. ఆ సాఫ్ట్‌వేర్‌కి నీకు సంబంధించిన విషయాల్ని కావాలి సార్. We need that environment of that software. Example, space and RAM. First, primary command, primary the software purpose environment.
నెక్స్ట్ నో 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 నేనే క్వశ్చన్ వేస్తాను స్టాఫ్ సజెస్ట్. సో సపోజ్ నీకు తెలిసిన సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ కానీ బయట ఏదైనా వాడిలో ఇది అని తెలిసిన సాఫ్ట్వేర్ చెప్పు ఒకటి పేరు. నీకు తెలిసిన సాఫ్ట్వేర్ చెప్పు ఇప్పుడు అజూర్ డెవాప్స్ కాకుండా. ఏం ప్రెషర్ ఫీల్ అవ్వకు, జస్ట్ నార్మల్గా డిస్కషన్ లాగానే చెప్పు, ఏం పెద్ద. ఈ నీకు తెలిసిన అమెజాన్ ప్రైమ్. ఆహా, ఓకే. అమెజాన్ ప్రైము. అమెజాన్ ప్రైము అవుట్పుట్, అది టూల్గా సాఫ్ట్వేర్ కాదు. నువ్వు అమెజాన్ ప్రైమ్ని ఎట్లా డెవలప్ చేస్తావు? అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అది తెలియదు కదా నీకు. అది కాదు, ఒక అవును. సాఫ్ట్వేర్ నీకు తెలిసింది, ఒక ఫ్రెండ్ ఏదో సాఫ్ట్వేర్ చేశాడు, అదొకటి. నిన్న ఏదో చెప్పావు కదా, ఏదో సాసోబా ఏదో. క్యాష్. ఎస్. ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అది ఇక్కడ నువ్వు సాస్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నావు చూడు. యూ వాంట్ టు లెర్న్ సాస్, ఓకేనా? ఫస్ట్ మనం సాఫ్ట్వేర్ లెర్న్ చేసుకోవాలని నేను చెప్తున్నాను సురేష్. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు సాస్, నీ గోల్ సాస్ అనుకుందాం. సో సాస్కు రిక్వైర్మెంట్, ఇప్పుడు టూల్స్ ఉంటాయి. టూల్స్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అవి ఉంటాయి. అవి ఏంటి అంటే నేను అనుకుంటున్నాను అంటే జావా ప్రోగ్రామింగ్ కావాలి అనుకుంటున్నా, అర్థమైందా? సో జావా ప్రోగ్రామింగ్ కావాలి, కోడింగ్ కావాలి, లాజిక్స్ నాలెడ్జ్ కావాలి, సమ్ మ్యాథ్స్, అలాగే గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ కావాలి కావచ్చు. ఇట్లాగా ఒక 10 రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అనుకుందాం, ఓకే? ఓకేనా? సో ఇవి టూల్స్ ఏబిసి. సో మోస్ట్ ఎక్కువ ఏం యూటిలైజ్ చేస్తామంటే నీ ప్రైమ్ గోల్ సాస్ కాబట్టి, సాఫ్స్ అనేది జావా మీద ఆధారపడుతుంది కాబట్టి డిపెండ్ ఆన్ జావా. సో యూ విల్ లెర్న్ మోర్ జావా అండ్ లెర్న్ సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్, కొద్ది భాగము, సమ్ పోర్షన్. దీని రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం దీని గురించి ఎలా వాడాలో తెలుసుకుంటావు, అర్థమైందా? సో తర్వాత ఇప్పుడు ఈ వీటి గురించి నేర్చుకుంటున్నాం కదా. సో జావా ఏంటిది, అసలు ఏం చేస్తుంది అనేది తెలుసుకుంటాం. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ జావా. సో మెయిన్ జావా ప్రోగ్రామ్ రాస్తుంది ఎన్వైర్న్మెంట్లో, దీన్ని ఎలా వాడాలి, ఎట్లా వాడుకోవచ్చు అనేది మొత్తం తెలుసుకోవాలి, హౌ కెన్ యూజ్ అని. సో నెక్స్ట్, సో జావా ఎక్కడ రన్ అవుతుంది అంటే జావా, మనకు జావా అని కొడితే జావా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అని ఒకటి వస్తుంది. సో అది ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఎన్వైర్న్మెంట్ అంటే నీ దాని కంప్యూటర్లో జావాను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, అది. ఓకేనా? సో డౌన్లోడ్ జావా ఫర్ విండోస్ అని వచ్చింది, చూసినావా? సో ఈ రిక్వైర్మెంట్లో నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అగ్రిసెప్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రీ డౌన్లోడ్ అనగానే వచ్చేస్తుంది. సో నా దాంట్లో కూడా ఉంది ఆల్రెడీ జావా. సో ఇది రన్ అవుతుంది, చూసావా? అప్పుడే జావా అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది, ఓకేనా? సో ఆ రిక్వైర్మెంట్ అంటే స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. సో ఆ తర్వాత జావా రిక్వైర్మెంట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు జావాని వాడుకోవచ్చు, ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు నేను. సో ఐ కెన్ రైట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ జావా. వేర్ ఐ కెన్ రైట్ ప్రోగ్రామ్ జావా మీన్స్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ ప్రోగ్రాము, ఈ ఫైల్ పేరు .md అని ఉంది. .jar వారు అని ఉంటే అది జావా అవుతుంది. ఎట్లా అంటే ఇట్లా చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను జావా 4 రాయాలనుకో, ఎగ్జాంపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నానుకో, .jar. ఈ డాట్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది ఆ అప్లికేషన్కు, ఆ ఫైల్కు ప్రోగ్రామ్ అని గుర్తు చేస్తుంది. ఈ .jar, .var, .pdf, ఇమేజ్ img, .png. మీరు నార్మల్గా పిఎన్జీ, ఐఎంజీ వింటుంటారు, పీడిఎఫ్ వింటుంటారు. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రాసిందంతా జావా ప్రోగ్రామే, అంటే జావాకు సంబంధించిన కమాండ్స్ తెలిస్తే నేను జావా రాసేసి నేను రన్ చేస్తాను ఇలాగా. సో అప్పుడు జావా గురించి రాస్తాము. సో జావా కమాండ్స్ ప్లేస్. సో ఇప్పుడు దీన్ని జావా వాడాలి. ఇప్పుడు నేను జావా ప్రోగ్రామ్ రాసి స్టార్ట్ చేశాను. ఐ స్టార్టెడ్ జావా ప్రోగ్రామ్, బట్ ఐ నో ద కమాండ్స్. ఐ నీడ్ టు నో సమ్ ఆఫ్ ది కమాండ్స్. ఆ కమాండ్స్ ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసి ఎలా వాడగలుగుతాను అనుకున్నప్పుడే అప్పుడు నువ్వు బెస్ట్ ప్రోగ్రామర్ అవుతావు. సో మనం ప్రోగ్రామర్ కాదు, మనకు చిన్న చిన్న లాజిక్స్ వాడతాము, మన జావా అసలు వాడము నార్మల్గా. సో ఇది యూటిలైజేషన్ ఎలా చేయాలంటే మోర్ కమాండ్స్ ఎక్కువ,
ఓకేనా? అండర్స్టూడ్ నా? ఎస్ సార్. డౌట్ ఉంటే అడుగు. నేను ఇప్పుడు ఏ డౌట్ ఉంది. ప్రోగ్రామింగ్, ఏ సాఫ్ట్వేర్ గురించి, ఏది గురించి చెప్పలేను. నేను డెవలప్స్ గురించి చెప్తలేను, ఏం చెప్తలేను. ఒక సాఫ్ట్వేర్ను ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది చెప్తున్నా నేను. అది తెలియనప్పుడు నువ్వు ఎన్ని నేర్చుకున్నా ఒకటి 100 నేర్చుకున్నా కూడా ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలని తెలియకపోతే వేస్ట్ అన్నమాట. స్టడీ అనేది ఉంటుంది కానీ అది యూటిలైజ్ అవ్వకపోతే వేస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, నువ్వు మ్యూట్ అవ్వు. మనకంటే మీరు చెప్తారా? హలో. చెప్పండి సార్. చెప్తారా? మీకు అర్థమైంది ఏమన్నా? అర్థమైంది సార్. మనం ఏదైనా సాఫ్ట్వేరు ఏదైనా రన్ చేయాలంటే ముందు మనకి కమాండ్ గురించి తెలిసి ఉండాలండి. అంటే కొన్ని నేను కమాండ్ కోడ్. ఓకే, మీరు అర్థమైంది, నా అర్థమైంది. మీకు తెలిసిన సాఫ్ట్వేర్ చెప్పరా? ఇప్పుడు మీరు ఒక నేర్చుకోవాలనుకున్నారు, ఏదో ఇంతకుముందు వేరేది విన్నారే ఏదన్నా. నేను డెవాప్స్ అన్న ముందుకు, డెవాప్స్ కాకుండా వేరే ఏదన్నా చెప్పరా? ఎస్ సార్. పైథాన్ అన్నది నేర్చుకోవాలి అని అనుకునేవాను సార్. పైథానా? సరే, ఇప్పుడు పైథాన్. సో ఇది పైథాన్ అనేది ప్రోగ్రామింగ్. సో ఎస్ పైథాన్ సార్. అనేది యాక్చువల్గా అయితే ఓన్లీ పైథాన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కానీ పైథాన్ను వేరు వేరు డెవలప్మెంట్లో వాడతారు నార్మల్గా. సో సరే, పైథాన్ అనుకున్నాం అనుకోండి. పైథాన్తో ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాజెక్ట్స్తో పాటుగా, సో సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ పాటుతో పాటుగా సమ్ వేరే సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో అది, సో మన పైథాన్కి పాటు ఇంకేం నేర్చుకోవాలనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, ఇలాగ టూల్స్. సో ఓకే. తర్వాత అది టూల్స్ అంటే లైక్ గిట్ అలాంటివండి. పైథాన్కు గిట్ కూడా కాదు, ప్రోగ్రామర్ అన్నాక ఎవ్రీబడి నీడ్ టు నో గిట్ అండ్ గిట్ హబ్. గిట్ అనేది సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్, అంటే కోడ్ హౌ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్. నువ్వు నార్మల్గా వీడియో రికార్డింగ్, ఆడియో యూ కెన్ స్టోర్ ఇన్ ద స్టోరేజ్, హార్డ్ డిస్క్లు, ఫ్లాపీ, పెన్ డ్రైవ్. ఎస్ ఎస్ సార్. మరి కోడుని ఎలా చేస్తాం? ఇప్పుడు మామూలుగా దాన్ని అలా చేస్తాం. బుక్స్ని అయితే షెల్ఫ్లో పెడతాం, సింపుల్ అన్నమాట. ఎస్ సార్. సింపుల్. బుక్స్ అయితే షెల్ఫ్లో పెడతాము, మన ఫుడ్ ఐటమ్ అయితే ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాము. చూసాగా, దానికి కూడా ఒక ఐటమ్కు ఫ్రిడ్జ్ కావాలని ఎందుకు తెలిసింది? దానికి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ సైన్స్ అని అంటే చాలామందికి ఫార్మాలో తెలుస్తుంది. కూలింగ్ ఉండాలి, 25 బిలో టెంపరేచర్, హ్యూమిడిటీ ఇంత ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకే. సైన్స్. ఎన్విరాన్మెంట్ మన మనిషి అయితే బిలో 30 లోపలే బతకగలుగుతాం, ఎండలో 50లో ఉండలేడు. సో దట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ సార్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా, సో ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ వెదర్ ఆర్ ఫెసిలిటీ ఏదని అనుకోండి. సో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి? ఇప్పుడు కోడ్ ఉంది, సాఫ్ట్వేర్లో కోడ్ ఉంది. సో రకరకాల కోడ్ ఉంది, ఆ కోడ్ను కూడా స్టోర్ చేయాలి. ఎలా స్టోర్ చేయాలి అనేది దానికోసం ఉన్నదే ఫ్రిడ్జ్ లాంటిదే గిట్ అనుకోండి యాక్చువల్గా. సో దాంట్లో మంచి ఎస్ సార్. ఫెసిలిటీలు ఉంటాయి, ఆల్మోస్ట్ హైఫై ఫెసిలిటీలు. కోడ్ ఎలా స్టోర్ చేస్తారంటే, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ కోడ్ రాశాను ఇవాళ. సపోజు ఓకే. ఇది కోడ్ అనుకో, ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కోమాండ్ అనుకో, డైరెక్టర్ ఇంటూ ఏదో రాశాను, ఇది కోడ్ అనుకో, నీకు తెలియదు ప్రజెంట్, ఇంటూ 5. సో ఇక్కడ నేను ఇది సాఫ్ట్వేర్లో సేవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు, నాకు సేవ్ చేయాలన్నప్పుడు రెండు ఇష్యూలు వచ్చాయి. ఏంటంటే, నేను సేవ్ ఎప్పుడు చేశానంటే నాకు టైం కావాలి. సో నేను సేవ్ చేసినప్పుడల్లా టైం కావాలి. సో టైం ఒకటి. సో నేను ఫస్ట్ సేవ్, ఇప్పుడు 10 మంది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేస్తారు, ఒక్కొక్కరు ప్రోగ్రామర్స్. 10 మంది చేసినప్పుడు ఎవడు ఫస్ట్ చేసాడో తెలియదు. ఒకేసారి ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో నేను చేస్తా, వాడెవడో ప్యారలల్గా ఇంకొకడు వాడు డెవలప్ చేస్తాడు, కానీ ఎవడు ఫస్ట్ చేస్తాడో తెలియదు. ఎవడు ముందు చేస్తే వాడికి ఒక నెంబర్ ఇస్తా, ఐడెంటిఫికేషన్. ఓకే సార్. ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్ ఇస్తా, వాడు ఎవడు క్యూలో ఫస్ట్ ఇస్తాడు, వాడికి నెంబర్ వస్తుంది. సో ఆ నెంబరు, ఈ టైము, వాటితో పాటుగా దాన్ని స్టోర్ చేసే సాఫ్ట్వేర్కు గిట్ ఫెసిలిటీ. ఇది ఇంత ఇచ్చేదే గిట్. ఫ్రిడ్జ్ లాగా మన ఫుడ్ ఐటమ్ పెట్టాలంటే, స్టోర్ చేయాలంటే గిట్ అనే సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తారు. అంతకుముందు ఎస్విఎన్ అని చాలా ఉన్నాయి, కానీ ఎప్పుడు ఫేమస్ అయ్యి మొత్తం దీని మీద డిపెండెన్స్ అయిపోయినాం. ఒకటే మోనోపతి అంటారా, మోనోపలి అంటారు, అట్లాగా అయిపోయింది. ఎస్విఎన్ అని సర్బ్ వర్షన్ అన్న సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి ఉండేది, టిఎస్విఎస్ ఏదో ఉంది. ఓకే సార్.
కానీ గిట్ చాలా ఫెసిలిటీగా ఉన్నదన్నమాట. అందరి దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఒకరి దగ్గర సాఫ్ట్వేర్ ఖరాబ్ అయిపోయిందో, సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అయినా కానీ అందరి దగ్గర సేమ్ ఉంటుంది అనమాట అప్లికేషన్. సో ఏమవుతుందంటే ఎవరిదో ఒకటి షేర్ చేస్తే అందరికీ యూటిలైజ్ అవుతుంది. ఆ మెథడ్ ఉంది. సో దాంట్లో చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. అందుకే కదా ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ ఎంత బాగుంటే ఎల్జీ మనకు ఎంత యూటిలైజేషన్ ఉండి ఫుడ్ ఐటమ్స్ స్టోర్ చేసుకోగల ఫెసిలిటీ, కూలింగ్ ఇవన్నీ అప్పుడైతే ఎలాగ చేసుకుంటున్నామో సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా గిట్ కూడా చాలా మంచి ఫెసిలిటీ ఫ్యూచర్స్ ఇస్తుంది. కాబట్టి గిట్ వరల్డ్లో ఫేమస్ అయింది. మొత్తం గిట్టే వాడుతున్నారు. గిట్ హబ్ అని రెండు మాటలు వింటుంటాం. వాట్ ఈస్ ద గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ అంటే, గిట్ అంటే సిస్టంలో నీ విండోస్ సిస్టమ్ నీ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకుంటావు. గిట్ హబ్ అనేది రిమోట్లో బ్రౌజర్లో ఉంటుంది అన్నమాట. అది గిట్ హబ్. దానికి డిఫరెన్స్ అది మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ఇస్తాడు. నువ్వు బ్రౌజర్లో కానీ ఎక్కడో రిమోట్లో ఇవ్వాలంటే నీ వల్ల ఒక్కడ అవుతుంది. నీకు సర్వర్ మెయింటైన్ చేయలేవు, ఏం చేయలేవు. సో వాడెవడో ఓపెన్ సోర్స్ అని మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు మన సొంతుల కోసం, డెవలప్మెంట్ కోసం పెట్టిండనమాట. సో దాన్ని కరెక్ట్. గిట్ హబ్ అంటారు. సో ఇది గిట్ హబ్. సో రిమోట్ అంటే క్లౌడ్ అనుకో, దూర ప్రాంతాల్లో నీకు అందుబాటులో ఉన్నది, డిస్టెన్స్లో ఉన్నది. గి గిట్ వచ్చేసి నీ సిస్టంలో ఉంటుంది. సేమ్ది డాటా అంతా సపోజ్ 10 మందికి నీతో పాటుగా షేర్ చేసుకోవాలన్నా, 10 మంది నీ టీమ్స్తో చేసుకోవాలంటే గిట్ హబ్లో పెట్టాలి. అంటే గిట్ హబ్కు తోస్తాం, పుష్ చేస్తాం అన్నట్టు. అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. అక్కడ స్టోర్ అయినప్పుడు అందరూ అందుబాటులో నుంచి తీసుకోవచ్చు. నీ సిస్టమ్ నుంచి ఎవరికి షేర్ చేయలేవు నీ ఓకే సాఫ్ట్వేర్ను సార్. కూడా షేర్ చేయాలంటే మెయిల్ ద్వారానో. ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్, డోంట్ షేర్ ఇన్ యువర్ మెయిల్స్ అండ్ ఎనీ వాట్సాప్ లైక్ దట్. అది ఓకే. ఏ కంపెనీ పిల్లలలో అది ఇష్యూ క్రైమ్ లాంటికి అది రాంగ్ అనమాట. నువ్వు షేర్ చేయాలంటే ఇలాగనే అఫీషియల్ మెథడ్. ప్రతి దానికి షేర్ అయిన డాటా వస్తుంది, ఎవరికి షేర్ చేసావు, ఎలా చేసావు. సో అర్థమైందా? ఇప్పుడు మేము ఓకే. సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామర్, మేము జాబ్ ఇంట్లో ఉండి చేస్తున్నామంటే వాడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు అని అర్థం. లేకపోతే వాడు ఇక్కడ ఉండి జాబ్ ఎలా ఇస్తాడు, చేయనివాడు కదా. సో ఓకే. ప్రతిదీ అబ్జర్వ్లో ఉంటుంది. సో ఆ అబ్జర్వేషన్, ట్రాక్ అండ్ ట్రీట్, ఆడిట్ అండ్ కంప్లైన్సీ, ఆడిటల్ ట్రయల్స్. సో ప్రతిదీ కూడా సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల జరుగుతాయి. సో ఆడిట్ అండ్ ట్రేసింగ్ విల్ బీ పాసిబుల్ త్రూ దీస్ సాఫ్ట్వేర్స్. అందుకే సారీ అందుకే వీటిని యూటిలైజ్ చేస్తాం. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ అర్థమైంది. ఆ, ఇక్కడ కావాల్సింది మీకు ఏ టూల్స్ కావాలి, ఏ సాఫ్ట్వేర్ టూల్స్ కావాలి, ఆ వీటికి ఏ రిక్వైర్మెంట్, అది ఎందుకు యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం, అది ఏ పర్పస్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. సో దెన్ వీ నీడ్ టు రో ద ఎన్వైర్మెంట్. సో ఎన్వైర్మెంట్ అంటే దానికి రిక్వైర్మెంట్ జావా కావాలి, ఏది కావాలి అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. దెన్ యూజింగ్ కమాండ్స్. సో అది నీకు 100 కమాండ్స్ ఉంటే 100లో 50 మెయిన్ అవుతాయి, 50 ప్రాక్టీస్ చేయాలి. యాజ్ మ్యాథ్స్ ఎలాగనో ప్రాక్టీస్ చేస్తామో ల్యాబ్ అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే సాఫ్ట్వేర్ వంటబడుతుంది. చూస్తే వంటబడదు, రాదు. ఓకే. అసలు దాంట్లో ఏముందో లోతుగా నువ్వేం చెప్పలేవు. సపోజ్ ఏంటి గిట్ గురించి చెప్పు, గిట్ కమాండ్స్ అని అడిగితే నువ్వు చెప్పగలిగేది ఎంతవరకు అంటే 1% 2%. అదే నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేసి చెప్పమంటే ఒక 5 మినిట్స్ 10 మినిట్స్ ఆగకుండా నువ్వే చెప్పేస్తావు. సో ఇప్పుడు నేను మామూలుగా చెప్తున్నాను. ఒక మీరు ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ అంటే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయినప్పుడే ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్గా మాట్లాడగలుగుతారు. వెన్ ఓకే యూ సార్. ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీన్స్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూనే మీరు మాట్లాడతారు. అప్పుడే ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చినట్టు. అప్పుడు మీరు 50 ఉన్నాయి, 50 కమాండ్స్ ప్రాక్టీస్ చేశారు, 30ని బాగా వాడుతున్నారు అనుకో, యూ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ 3 to 4 years, 2 to 3 years లైక్. ఓకే. అది అన్నమాట. సో నేను గిట్ గురించి చెప్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో. ఓకే. అప్పుడు మీరు ఆ గిట్ గురించి మీరు నేర్చుకుందరు. అది ఇన్స్టాలేషన్ చేసి అది ఏం రిక్వైర్మెంట్ అనేది నేను చెప్తాను. సరే. ఓకే. సుబాని గారు ప్లీజ్ మీరు చెప్తారేమన్నా? హలో, ఉన్నారా లైన్లో? ఓకే, ఓకే, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో నేను రేపు గిట్ కంటిన్యూషన్ క్లాసు, గిట్ 3-4 డేస్
చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సాఫ్ట్వేర్ ఏంటిది ఎలా ఫస్ట్ మీరు ఈ వేలో చెప్పినట్టుగా ఎందుకు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, ఫోకస్ ఆన్ ది ఫస్ట్ థింగ్స్. నేను నోట్స్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను వన్ సైట్లో. మీకు నోట్స్ రికార్డింగ్, ఆడియో రికార్డింగ్ కూడా చేస్తాను. ఈరోజు డిస్కషన్ చేశాను మీకు అర్థం అవటట్టు. ఏ సాఫ్ట్వేర్లో ఇప్పుడు మనం ఏ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటున్నాం, అజూర్ డెవాప్స్. సో వీఆర్ లర్నింగ్ అజూర్ డెవాప్స్. సో దాని రిక్వైర్డ్ టూల్స్ అని ఇదండి ఎన్వైర్న్మెంట్ అని చెప్తున్నా. సో గిట్ అనేది ఫస్ట్ ప్రైమ్ టూల్ ఏంటంటే కోడ్ను స్టోర్ చేయడానికి, హోస్టింగ్. సో సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్, ఎస్సిఎం అనే నేమ్ ఉంటుంది. సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా మేనేజ్ చేయగలుగుతాను సోర్స్ కోడ్ని, దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్. సో దాన్ని ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం, హౌ కెన్ యూటిలైజ్ కమాండ్స్, ఆ కమాండ్స్ ఏంటివి, ఆ కమాండ్స్ 10 కమాండ్స్ ఏంటి. సో నేను ఇలాగనే పెయింట్లో ఇమేజైజేషన్ ప్రజెంటేషన్ చేస్తూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో దాంట్లో కమాండ్స్ యూటిలైజ్ చేసుకోవడము మీరు చేసి అది ప్రాక్టీస్ చేస్తే గిట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది. గిట్ తర్వాత క్లౌడ్లో మనం విఎమ్స్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేస్తాం. క్లౌడ్లో రిక్వైర్మెంట్, సో కొన్ని టూల్స్ క్రియేట్ చేసి అవి ఒక 15 డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తాము రిక్వైర్మెంట్. అందులో చాలా ఉంటాయి. 2 మంత్స్ చెప్పినా కూడా ఒడవు. కానీ మీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మీకు రిక్వైర్మెంట్ అట్లా అండర్స్టూడ్. ఒక ప్రాజెక్ట్లో మనం ఏం చేయగలుగుతామంటే సమ్ ఆఫ్ ద లిమిట్ ఓన్లీ మనం చేస్తాం, అన్నీ చేయలేం. క్లౌడ్లో 200 1000 సర్వీసెస్ ఉంటాయి. 1000 ఏ వర్డ్ యూటిలైజ్ చేయడు. సో వీ యూజ్ సమ్ ఆఫ్ ది 3-4 యూటిలైజెస్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్. ఆ క్లౌడ్ ఏంటి, కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, మన ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, దాని మీద చెప్పాక మన మెయిన్ టూల్ అజూర్ డెవాప్స్కి వస్తాం అప్పుడు. సో అజూర్ డెవాప్స్ తర్వాత కొన్ని వేరే ఎక్స్ట్రా టూల్స్ ఉంటాయి, వాటి గురించి కూడా చెప్తాను. సో బేసిక్ ఎలా చేయాలి కమ్యూనికేషన్. సో నేను చెప్పేది చాలా ఉంటాయి. రిక్వైర్మెంట్ మెయిన్ 2-3 ఏంటంటే గిట్ అండ్ అజూర్ డెవాప్స్ అండ్ అజూర్ క్లౌడ్. తర్వాత స్క్రిప్టింగ్ సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్, ఇవన్నీ డిపెండెన్స్. కానీ ఈ మూడు మాత్రం ప్రైమ్ ఏము ఓన్లీ గిట్ అండ్ అజూర్ డెవాప్స్ అండ్ అజూర్ క్లౌడ్. ఇవి 3 ఈజ్ ద మేజర్ అండ్ మీ రిమైనింగ్ ఈజ్ ద డిపెండెన్స్. బేస్డ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు లర్నింగ్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఈ జాబ్లో వెళ్ళినా కూడా ఆ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు డెవలప్ అవుతూ ఉంటారు. సో కానీ అది ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, వాటి పర్పస్ అని నేను చెప్పాను కదా, ఈ పర్పస్ ఏంటి, ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, అందులో మెయిన్ బేసిక్స్ ఏం తెలుసుకొని ఉండాలి అవి చెప్తాను. సో మీరు ఎప్పుడూ కూడా నెక్స్ట్ వెళ్తారు, ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతారు. ఈ ప్రాక్టీస్ ఇవన్నీ అయిపోతే మీరు ఆల్మోస్ట్ రెడీ ఫర్ జాబ్ అలొకేషన్. నేను ఎంత యూజ్ అవుతుందో అంత చెప్తాను. కానీ రన్నింగ్లో కంటిన్యూషన్ విల్ కంటిన్యూ కీప్ ఆన్ టచ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్మోస్ట్ 6-8 మంత్స్ ఈవెన్ జాబ్ యూ ఆల్సో గెట్. సో అప్పటి నుంచి మీరు కంటిన్యూగా మీరు ఎన్హాన్స్ అంటే అప్ స్కిల్ అవుతారు, మీరు లర్న్ అవుతూ మీరు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. అంతేగాని నేను ఒక 2-3 మంత్స్ కూడా నాట్ సఫిషియెంట్. మొత్తం నేను నేర్చుకుంటానన్నా కూడా మీ జాబ్ వర్క్ మీ ప్రాసెస్ ప్రకారం 3 మంత్స్ కూడా చెప్పినా ఇంట్రెస్ట్ రాదు, బోర్ కొడుతుంది, అంత నేర్చుకోలేరు. కానీ మీకు రిక్వైర్మెంట్ కంటే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్కి మిమ్మల్ని రీచ్ చేసి మిమ్మల్ని మీకు మీ అచీవ్మెంట్కు ట్రై చేస్తాను నేను. దట్ ఈస్ మై అష్యూరెన్స్.